Day one and the by. Greetings to you all. I have gonna go to again get that. Oh, I name expect and finally it has come to pass. Abiago court for our leader Mazena Decano. And we are not surprised to see things that went on. Although I ain't surprised because before even today, oh yeah, I name expect no kwa okay will be be hand half because na mgbe ịfụrụ mmadụ dị proud na-ekwu na ihe dị ọcha dị oji ịma na something is wrong somewhere and before that thing adị corrected bụkwa na ndị na-arụ and na-afụtakwu ya na-achọghị ikuku ebido kwuwe okwu just like as I'm talking now and you too that is listening can hear and even explain to somebody na-aghọtara because all the very very necessary this moment anyị need to carry everybody along maka agbatị nkịtị ihe a na-emebi onye ga-ekwu somebody must talk ọ bụrụ na ihe anaghị eme ma ọ na things anaghị eme anyị a na-afụta ya sị na ya na-amụta ihe how will we solve our own problem even before now many people have known that ọ ka ga-adịkwa ka ọ ya adị but something came out that made me to say ọkwa ihe o kwuru na-abịa to pass because when he said that uchekwe na mmadụ ga-enye gị this victory iche na mmadụ ga-enye gị this freedom ihe worst mistake ị nwere ike nwe n'ọchukwu ị na-anya kịta ifu ọ na-enweghịzi mmadụ even ihe asịkwa m nọ na anaghị ekwu ihe the question bụ na ọ na-enweghịzi mmadụ bụ na ebe a ga na-afụ eziokwu a na-complain na ihe na-emebi still onye na-complain bụ the cause of the problem or cause of the ihe na-anaghị aga ọfụma then how do you think that thing will be solved? Akwa anyị chọka Chineke nye onye nyewere onwe ya aka Chukwu onye nyewere ya aka Chukwu ma bụsị na wekwe ebe ị ga-afụ Chukwu onye ga abụghọ igbo inyewere onwe gị aka onyewere gị aka fọ ndị be anyị o fọ ndị makwa ihe na-eme nna kịta bụ oge anyị niile ga-eso tinyewe ọnụ ọ bụ na ide ekwu bidokwe kwuwe ọ bụkwa na ọma nkwu gị nwa na-ege ege abụzikwe na nsogbu to this movement because ọ bụrụ na ị mahụ na ihe a bụ agbata ndụ na ọnwụ ịghọtawa ya kịta maka ndị na-eche na ana m ekwukwe n'isi many people na-ada ekwuru ekwu ha aka many thousands aka dị ndụ na-amadị ha na-akọ sef mana ha ifugo ka o si wee gaa na ihe niile a na-ega na anụ terrorist na-ega everywhere a na-egbu people here and there ndị agha na-ekwu okwu ha amada ihe na-eme ifo na gị nwa na-achọ dị itinye ọ na-adị ọdịsị asọ iwekwa ike ma gatị ya n'ọnụ mana ndị na-agba mgba n'ihe na-emebụdị ndị my own concern ka on ịma mbụ ịma nga aga ịma nchakwa na-acha ofu ị ga-emekwe n'ofu because na ọnya na-emebiri anyị eti today n'ezienụ one statement nyere m consign over ihe niile eme today bụ na court a grant go FG's request that there will be witness that will testify behind screen. You will imagine this kind of statement. Yeah, it's yet to come. You could go to this thing, you go to this address that's or something like I can implement. You when I do wogi take a court a place to have justice or even their coat of arm or something like that. The negotiate the evidence to tell you that you need hand men are the pew. They must be sincere and ihe niile a na-akụ ị na-ajụ onwe gị ka ihe ụwa na-atọ ọnụdịtụ Burkina Faso na-enwero nsogbu na-enwero mmụọ ha na-emekwere onwe ha ọfụma a na-ekwu ọ dịka o nwere nsogbu dị ebe a ebe ọ bụla enwe peace or enwe progress or something like that a full cases or issue afana green light a na-achọ ka eji akwenchi ọnya ijuzi onwe gị ebe enwechiri issue ebe enwechiri casualty ebe enwechiri nsogbu a ga-enenyere anya a ga-atinye ka ihe dị mma n'ụwa enwere onye na-ekwu okwu nke ahụ mana everyday a na-ekwu okwu peace a na-ekwu okwu ka ihe ga-esi wee gaa ọfụma ka ego ga-esi wee gaa but ndị na-ekwu ihe a they know ebe nsogbu si wee pụta ha makwa ihe kwesịrị ime but nobody is talking about those areas nsogbu dị ebe a na-ene ya bụ ebe ihe chọrọ ịdị mma mana na-emechi datin ya bụ na ihe m na-agwa onwe anyị bụ ka anyị tete n'ụla mana most of the time inechi ihe na-eme ọ dịka gị ga-adị obi but ichetakwa na is better na imere ike gị than na ije ọsụ nọrọ nnọọ ihe na ihe emebinarị gị ọ bụ na imetụrụ at least Chineke nwere ike inyere gị aka ọ bụrụ na onye mana otu aka nke gị si wee gawa nọ because ọ bụ na anyị emeri ha ahụ kịta o nwere ike ịdị too late for us but God will not permit it because ebe Chineke megide anyị root to that declaration
we Chineke emechegokwu ya the little ụfọdụ na mba anyị nwee na-eme the right mba anyị na-ewepụta things to explain to our people ka ha na-aghọta maka na gwa m ka a whole court ga-esi wee kwu na a ga-eme somebody there will be witness Ghana behind the scene. Not only that, enwere ike change somebody's voice. Enwere ike ime even tie voice onye myself more. I don't know what is about to happen, but this kind of thing veil behind the screen. Or they're all trustworthy. And why should the court accept it for us in the nekwe maka no kind of na forte as a terrorist act? Because yes, how can you swear or defend what is unseen? Uta ga-esi ekpe. So ihe na adịkwo difficult to believe bụ ihe na-ada eme na this zoo. I don't know why. Ihe dị very difficult, yeah, unbelievable. The only that we always tell you, unbelievable. That is what we always see in that zoo. Okay, why you just do that? And they will people who have intellectuals. Okwe ekwu kita odeka na akpi kesi ihe manji we made the right thing aburo mo a lawyer nwere mana common sense will explain a lot of things for you to understand kesi ihe manji we na aghọte kesi ihe ojidizi ka animal kingdom akpọrọ ha ka odizi general God forbid ndị anụnwa na-afụ nke bụ eziokwu nwere ike ịkọwa nwere others. This is time. Ọ bụ na ndị mmadụ apụta ha na-ekwu kịta the goodness of this Troy and the country. Yakwe mana kali intimidate go ham, but look at even people's voice is helping the matter. That's why one of the leader na Zukwe the wepo na social media is a terrorist. They say social media is a terrorist. I don't know how he put it, but because it's exposing a lot of things over evil, not for good. It's exposing a lot of things. Ndị mmadụ na-eme respect. Because ọbụna mgbe a na-enwe they have been restricting it to. A na-restrict ifụkwa iji isi kita na-egburu mmadụ isi of ikwu ya ọfụma ka esi sekpai. All part of it. Ebe ọbụla ha si wee pụta chọtakwa another way for them. Even recent nke me na this ka ihe a sị na-enwe blackout in this country. That never happened. The other one would go in existence. My phone, everywhere is here gallon. Is he not telling you no? With the here na achievement or what today? And Chineke nye ga that mantle, nye the grace. And make it here get anya bring a nation. All is going to defend. Here force going no Google kwago. All the just case change. This is a mother di nine. Kai jaman kwado nwere onwe anyị. This recent government in Okita ka anyị imagine. Ụfọdụ ga na-ekwu kita o nwere nke nnụrụ na space. Somebody is na say na a na-enekwedo ndị America ha anya na agwakwara na ekwukwe na nwekwe ihe onye nke a na-eme kita aja aza. No, ị ga-eji nwayọ. Ọ bụghị otu ahụ. Anyị machi ihe a niile. Ihe nwe ike igwe nke Nnamdi na omego ihe ESN ajụ ihe a jidere aka na ya kọọ ihe na onwe ka ebe ga-esiwe jide awa DPM ka ihe ome ka ihe enwe ni evidence nke awa PM you say na o nwere ọ na ha kpọọ ya insight ị ga-asị na anyị na-emefe ọnọdụ hozi good to do n'ụwa gị enwe okwe justice onwekwe mana at least a ga-enwegodo n'ihe na-eme ma ka ụfọdụ chasị woto ọ bụghị otu ahụ because ị nwere ike ga-esi eme ihe emebinarị gị ị na-enye ihe mere ndị bụ ụzọ ị mara ihe ị na-eme na gị nwa na-esowe all the wisdom mere Nnamdi Kanu ka o si wee managegide ma na-erute to the essence oru before hand over to PM make the wisdom and by the grace of God look way to the level rule and on a mere mgbe ọ ga-adịla onye ga-take over onwekwa ike nwekwa idea of ihe mefugo wee wele ya wee na-ama what to do next. So we should leave down those blame na ayọkwa Chukwu and even mgbe iche na-eme mistake Chineke nwekwa ochi akwado ihe because those things iche no mistake o meche ifo no miracle and you be okay with it. Ama mgbe ekwutere okwu self defense and agbaya all this is okay mechekwa kita ọ the order of the day. Waiting nke we so I've said this in my past video. But ihe na-ekwu of recent bụ nke this court eji na anyị echezikwene nọ mgbe enwere ihe
if gonna from ihe na-eme kịta maka ndị ga-asị mgbe Maazị Nnamdi Kanu fụtara, I brought this word from this statement from ihe our DPM kwukwe. Ndị na-eche ka Maazị Nnamdi Kanu pụta like ndị DOS or anybody like them na-eche mgbe Nnamdi Kanu pụtara ebidokwa ihe a na-eme. Hello, ọchọkọ ebe na onwe ndị na-ekwu okwu kịta enwere ike ichefugodi, ama enwere ike ichefugodi yourself. Ama na-ekwute just n'ọrụ no with them, but ya ka ji eme ọ dịkwa ka enwe ya na bi not because na ka nwee movement ejidekwa our PM the same thing. Ndị ka na-ekwu ọ bụzi na Maazị apụtahụ na hello egwegokwe gị hello bụ ka ichechi azụ. If not what ihe a na-eme kịta nke ha, in fact not only them, all of us adịkwa abụrụ ya is over for all of us. So gị nwa na-ege ntị ma ọ gị nwa nwere ihe nwere ike inwe voice kịta ka ị nidiri ihe ọbụla ị nwekwara ike ime nwe everything na-abụghị ego ekere ọrụ. Ọ bụrụ na ị na-ekwu nwa okwu ị nwere ike inye nwa ego, ọ bụrụ na ị nwere ego ị nwere ike support na-abayi encouraging people. Watch the video a na-eme, share ya, no part of the work, part of the ihe na, because onye ọbụla enwezuru ihe niile. Onwe ndị nwere ego bụ ha na-ekwu nwa okwu, nwee ndị na-ekwu nwa okwu ha nwere ego, nwee ndị nwere the two. Mana ọ dependere nke ọbụla ị ga-eme, ọbụla ị nwere ike ikwu nwa okwu weta nwa ego like our PM, yes, like our DBM, yes, ha na-ekwu ha ji ego ha. So ọ dị n'iche n'iche. A sị na nke gị bụ sọnsọ nka, no, that little is something, but add it for the welfare of this movement. All the very important and necessary at this point of time. So na ihe anyị na-ekwu na bụ injustice dị too much in the world of today, and anyị ga-ama na ihe nke anyị ji wee dị too much anyị fụ ka o si wee dị abụọ na ọ bụ n'ọnụ one country like Ambazonia na-eme ihe anọ their own. Ha nwekwa ike nwee issue within, but even nke anyị ji wee dị too much bụ na anyị nwere many mixed up in our midst, but God have promised to save us, to give us this freedom, and anyị na ha na-eme ike anyị azị nke mmadụ. Mana ihe m na-achọ ịgwa gị bụ ụjọ enwere ni iwe onye ụjọ ji aza aga. Mana ọ bụ na ị ga-enwe the courage, because onye bụ one thing our leader kwuru 4 things that every Biafran must have in mind is that you should be fearless before your enemy. You should always be saying the truth. Love your fellow human being just like the way you love yourself. And what's the fourth one? I'm the fourth one, but the 4 of them very vital. Especially be truthful, because this movement here now. You might be scared or of your, but the truth, if you finally the truth, God will help you to prevail with that truth. But if you can apply that four rules, nothing will stop you from being a grace to this movement. Nothing will stop you. And not only that, he drive all the energy from our PM and our leader, even to this our DPM. By standing firm in that truthfulness, will always make you to prevail in any situation. Ọbụgodị na enwe onye kwu na nwe one day amazing the place onye nwasị na enwe issue ya with the police or something like that. Ya wee jụọ ya where are you from or something. He say he is a Biafran. Because of that Biafran no cool ha hafi. But onye na-atụ ụjọ ma enwe ike onwe bụ ihe akari save, you are trying to save yourself and you will now be a victim of ihe natural. Mana that even igwe ike dey fearless, especially when you are truthful, especially when you are kind of not guilty in whatever you are doing. You are proud to stand with whatever that you are facing. If you are not scared, you will win that case. You will win that. We look at the enemy, our leader, we take exam. We now muta here from here and Abba not easy, but it is working. It is working. You can see it working. God is in this movement. God is in this movement. And one thing I'm sure from my own experience and from my own instinct, yeah, me nature ni mbona. Obugodi na ike agwụ mmadụ ma ọ na anyị emegide maka level na nọkịta anyị. We are just watching to see how God will finish what he started, because we have done everything. We are still doing it, and that can amasakwa ndị be anyị can emebikwa a lot of things na-egbu anyị for nothing.
ụwa achọghị ikwu okwu. Nweghị ụbọtataka na ndị ka nkwu edisi, they don't want to say anything about us. They don't care. Ya ma bibia were ihe dị na anyị for their own good. Mana anyị nwe ihe, we are dying without regard. So ihe ga na-agwazi onwe gị bụ na ihe anụnwa ebe anyị rugo na anyị na-enezi anya, because ndị nke mere eme na n'ebe ha nọ ka ihe ga-emezi, and nwere backup wee gwa n'ọkwa sọsọ Chukwu, maka ndị na-eme expect ka anyị aka, they are not doing it. Ndị niile nwere mouth to say something, nobody is talking, and ihe adị ka ọ dị. Mana Chineke nna ga-eji aka ya mechi ihe obido, because in na 40 is if human being refuse to do the needful, God will force nature to do something. That's why ihe na-eme kịta na most places in the world na dị terrible, or like okay, ihe na-emezi, everybody is okay. Nature is not happy, the land is not happy, spirit is not happy. It will get a lot of bloodshed, it will get a lot of bias. So atmosphere adịrọ mma, nature adịrọ happy with what is going on, and it is coming to revive it. Maka mgbe a ga na-agwa gị na scripture na eze Chukwu ga-abịa n'ụwa emebezi uche ya ka esi eme n'eluigwe. Nobody has seen heaven, and ịma na ihe ashi atọrọ anyị dị too much, so anyị na ha aghọta, I connect the dots. Ịma na ndị ọcha na-afụ ha na-afụ very very far. Nwee ike ibido kịta na-egwa gị ihe ga-eme in the next 100 years, ụta ka esi ebu mma nke banye ha na-afụ na-eme, ha na foresight, ha na-aga very far, which anyị nwa nwekwe. Kama na intimidation and ikwu achọwa gị emego many people ha nọ nwayọ, ma ndị mma ihe karị oke nna ndị na-ikwu ekwu efugo. Mara Chineke ga-emela anyị ebere na nke ikpeazụ, maka na ndị dị ka mụ asef amadị na nwee ike one day nọgide pụta na social media na-ekwu okwu, mana anyị nọzi ebe a na-ekwu ya. Na ya bụ na ihe nna ayọ bụ na ka anyị tinye aka nyelu aka ka ihe anyị na-achọ ka anyị nweta little help ị nwekwara ike imenwu, mee ya, because it is important. Freedom is not free. Nwere freedom bịara anywhere bụ free. Ma anyị na-agbago obodo oyibo ha na-agbago gwakwa ka ha si wee nweta their own freedom. Ịfụ na mgbe ọ na-aga n'iru enwekwa ndị gasị mba ọ bụrụ otu a na ozugbo, but they didn't listen, because any good leader ma ihe o take to be free, mana ọ da busy. It goes with a lot of sacrifices, it goes with a lot of things, but you overlook it. But what you overlook here, you cannot reach where you are going. In the storms and all this, you cannot reach. That's why any hero today, according to history, if not did is so, whomever that is in that position, up with you so without going more further, is to tell us to can you sit up and then make begin to do the needful. Get a need na this movement. Get a need to share videos and them. If open always him my name, probably for reasonable video, mother they somehow educational. Send the wali and them mad. How we can, especially the unknown. Send the wali and mad. How we can what the enemy today. Yeah, in about also we be by girl. You are not safe anywhere in the world of today. So also we can save with this movement of Biafra, this USBG. Be the only place where all these people in the natural and in the young can match things and after what I think when again. When they will not say anything. No, I already hear me. They will tell you not to retaliate. If you know work when they safe, they are the only people that might be saying, and them themselves, they too are drop a save. They will say come for them. So all you mistaken down no hand now name, because each any deceive go your people, or he secure because not going that right to do it, and they not protect. They say they will say no nigga bukwa a spy to them mgbe pota alone. So it wasn't ndị nke gị nacha gị nwa ichenika ga-adị ha inwe ha ka ga-eji gị wee mee mgbe ndị be gị kpaichara iwe bịazie ka ga na ha birizie. They will tell you na ibu a terrorist, and not only that, you are not to be trusted. Ebe ị ga-emenwu ndị nke ya ka ezi ga-emezi ndị na-abụghị ndị nke. So ọmakwa asara mara onwe ya atọrọ ọmara atụkwanụ n'ofe ka o tinye isi n'ọfịa
ka anyị were nke a na-eme anyị kịta na-amụta ihe maka nna ndị ka nsị gị ugboro eke ya ga-eme anyị ka anyị mara ihe anyị anaghịzi eche ha mgbe ha ji bikọs ihe niile ha na-aka ebe ahụ ọzọ kịta ihe anaghị ene anya bụ na nwe ka a ga-esi wee kụzie something ga-adị ka ihe na-eme ya but God will never permit it bikọs ụwa amụrụ gị anya kịta sọsọ nke a njigodo wee nye this example in this video sọsọ nke ahịrị ọgbakwa sọsọ enwe other things sọsọ nke a ka m chọrọ iji wee kọwa ihe bikọs nke ahụ dị somehow even nwa amụrụ ọfụ today will tell you ke ka these things wee dị right ke ka court believe na ebu court of ihe na nya court ebe a na-enwe justice ka eziko gị na-eme ihe a dị kind of is a terrorist act in a way mụnwa abụghị lawyer but is a terrorist ka isi wee si na behind the scene na ka onye na-aghọtere ụdị ya ka onye na-akọdịrị ụdị akụka n'ụwa nke tata na amakwa m ebe ndị be anyị nọ ndị ọnụ na-eru n'okwu amakwa m ebe ha nọ mana ọ bụ na mmadụ achọghị ịrụ ọla ọkwefụrụ nature ọkwefụrụ spirit ha na-abụ we team up and finish this thing because ijide nwo mmadụ ịma njidenwu spirit and ịma njidenkwe nature ihe ọ chọrọ ime ọ ga-eme inwezi any power over these two. If you have power over human, nature will come or spirit will join to finish this because ha kpọtara this their servants go liberate ndị nke but ọ bụ na human being will say no and ihe nature si go na ọ ga-adị ịchọrọ adhere to it nature wee jiziri aka ya emetofie then ihe ahụ ọ chọrọ ka ọ bịa ọ ma bịanata maka na uche Chukwu ga-eme n'ụwa taa ụmụ Chukwu must be free so nobody should be putting hand in order to stop this movement mmadụ atịzi na-emebi ihe a Chineke na-akwadogo ka ọrụ ọma Chukwu a wee gawa n'iru ka anyị wee na-aba anyị mgbe na-adịghị anyị ifo ka ana deport many people ka ebe ha na-ana ebe ibebi obodo onye ahụ ị na-go n'iyi na-egbu na ịchọzi ka sọsọ be gị ka ọ dị safe ka ndị ahụ na-anwụzi so ha nwụchazi bịa wedozi ana ha dị jupụta na mmiri ara na mmanụ ahụ a land filled with honey and milk and ndị mmadụ hafụrụ gbafụ na-eje n'obodo ndị ha gbajuziri abụrụ na-ewedozi ihe debe ha ka na-aplan kwa set ga-egbutofu zonu niile ka a wee wedozi ana ka anyị mụrụ anya onye ọbụla tetekwa n'ụlọ maka ichekwa na ise ma ndị nọ n'obodo ibu ma ndị nọ n'ụlọ onwekwebi ise obodo bụ adọzidị mma kịta so mmadụ nwa na-ayọ dị Chineke ka ome ya ọsịsọ na onwezie ndị mmadụ nọ n'obodo ebe eme kịta ama agwa gị eziokwu maka many ndị aka ga-edi pọt agaghị akakwa nkụ and ndị kasịkwe na mmiri na-apụta chekwa na save kịta many things o nwere ihe nka na-ekwubedi sef na-eme na abroad ndị mmadụ aghọtawabed I'm sorry for ndị na-agba na-apụta obodo Igbo because ihe na-apụta bụ just be a slave for yourself because a na-hardenzi things na-abụ ọdụ ka ndị pụtara normal ndị nwere papers and especially ndị na-enwe paper you are just making ijiri aka gị lele onwe gị to be a slave ji pụta obodo unless na ị pụtara normal with your full document mana ndị ebere m na-emere bụ ndị a na-apụta without papers alaka na-achị deport a lot ndị mmadụ aka esikwe na-agbafụkwa na-esikwe na desert na-agbafụkwa na-esikwe na mmiri na-agbafụta ị na-ajụzi onwe gị ebe ahụ ị na-eje ka your situation dị ọ ka gị mma na ị na-fight nwụọ n'ime the fight God forbid dan na iche na ị na-agbajekwu ka ị dị ndụ still ma in fact ọ dị worse than here because ị ga-adị ndụ na-ata afụfụ dịka onye adịghịzi ndụ ịdịrị ndụ na-afụ your dying or work for my brother my sister ka anyị chọwa nke anyị bụ the best because na wezikwa onye nọ na abroad sef kịta ahụ fọrọ onye ọbụla chọrọ ịna onye ọbụla chọrọ ịna ana m agwa gị eziokwu because ọ dị hara ka ọ ya adị na ifu na ebe ahụ ị nọ onwezikwa and ndị nke nọ ndị na-enweghị movement to go to their place or something like that ị ga-ana ebe ị nọ ọ dịghị ka ọ na ọka gị mma na ịbịara ụwa so the only thing ị ga-eme nkịta bụ na anyị niile ga-atinye aka na-ayọ Chineke ka ọ kpọpụtara anyị ndị nya ka otu osibanye n'ime Nnamdi otu osibanye n'ime Simon ka ọ na-abanyekwa na more people that will rise to say enough is enough eme ihe adịghị anụ ụta kịta ịfụ na it will be the end of this discussion and anyị na ebe anyị ga-enwere onwe anyị forever and in peace with harmony and peace of mind ị na-arara ụla imicha anya na-abụ the comfort na anyị ma na-enwezi mgbakasị onye ọbụla anọla at peace ụmụaka ị na-eneta ụmụaka gị ọṅụ eju gị obi ebe ị ga-eriju afọ ya irijuo ọfọ because the land is fertile ka ezi ga-alụcha ọrụ mmadụ Chineke na kere ama m na ndị akwa human being
and it may be everything and nobody is talking. Abikwa sị gị na otu a ka asị wee bịa gị na enwe ihe a ga-eme nwe keke mmadụ ga na-esi ya kwudo okwa obodo ebe enwe ebe na-enwe open grazing nowhere, mana ba ya na-eme a na-eche ka correct ha sị gị na mba n'otu a ka ọ dị. Then ndị na ekwukwu okwu ka udo dị ma ihe a, they will not talk about those ones. Ya ga na-ekwu bụ okwu ndị na-eme ọfụma na-eme a na-achọ ka a ga-esi wee pull ha down. Ọ hagodo m n'ọdụ taa nọ, I'll still come to tell you something that all they need onwe ihe pụtakwanụ bịakwa tinyekwa ọnụ m ebe ahụ. But don't forget na your freedom is in your hands. If you fail to take it, then you will miss it. Thank you very much.